Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik Teleconference bulan Mei tahun 2029 Masehi. Mission of materials of the public lecture of Abdur today for time with electric teleconference of May of year 2029 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, the direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Agussalim ST bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of Abdur today for time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 5 Mei tahun 2029, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Politbiro Listrik, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 232 bulan April tahun 2029, Saturday 5th of May of 2029, Public Lecture Material e-Teleconference, Existence of the Politburo of Electrical, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, on what white. Hoekonzan en tactics intelligentie op Mandailing Natal contained the Mandi Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron over Time, number 232 of April 2029. Politbiro Listrik, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Tenaga Listrik dan jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami kerangka acuan kerja yang meliputi pengertian kerangka acuan kerja. Term of reference adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai, sedangkan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, dinas, instansi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan pencapaian output, mengapa, kegiatan dilaksanakan, apa hubungannya dengan program yang hendak dicapai, pengertian kegiatan output, kapan jangka waktu kegiatan dimulai dan selesai dilaksanakan.
di mana kegiatan dilaksanakan, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Kerangka acuan kerja, term of reference, yaitu alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya, alat bagi perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan. Kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut, dan sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan didukung oleh komponen input serta apa saja input tahapan-tahapan yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output dan cara pengisian kerangka acuan kerja. Term of reference yaitu kerangka acuan kerja. Term of reference dibuat per output. Tahapan aktivitas komponen untuk mencapai keluaran output harus diuraikan secara detail dalam kerangka acuan kerja, yaitu tahapan dan waktu pelaksanaan, termasuk jenis komponennya, apakah komponen utama atau komponen pendukung. Apabila dalam pencapaian output melalui sub-output, maka masing-masing sub output beserta komponennya harus diuraikan detail dalam kerangka acuan kerja. Term of reference, jumlah dana yang dibutuhkan untuk pencapaian output harus dirinci. The Bureau of Electrical, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Grid Modeling Foundation. To recommend to the Department of Electrical Power Engineering, the Department of Electrical Engineering of the Faculty of Electrical and Informatics Engineering of Mandailing University. To update by understanding term of reference, which include definition of terms of reference, is a document that informs the general description and explanation of the output of activities to be achieved in accordance with the duties and function of Ministry Institution Service Agency, which contains background, beneficiaries, achievement strategies, time of achievement, and cost records, which is responsible for carrying out the achievement of output, why activities are carried out, what is the relationship with the program to be achieved, understanding of output activities, when the period of activity starts and finishes, what activities are carried out, how the activity was carried out and how much is needed. Terms of reference, namely tools for leaders to control the urgency of the implementation of these activities from the point of view of linkage with main tasks and functions, tool for inspection practice to check the realization of these activities, and as information on how the output of the activity is carried out, supported by the input component, as well as what output stages are needed and how they are implemented to achieve the output, and how to build term of reference. Namely, terms of reference are made for output stage of activity. Components to achieve output must be described in the term of reference, namely the stage of time of implementation, including the types of components, whether the main components or supporting components, if and achieving
Output through sub-outputs. Then each sub-output and each component must be described in the detail in the term of reference. The amount of funds are needed to achieve output must be specified in the budget details, and term of reference signed by the budget user proxy. Sabtu 12 Mei tahun 2029, materi kuliah umum Teleconference, eksistensi 5 orang anggota Politbiro Geologi, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi. Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. The receipt assembly of the foundation on wide concerning 13 legacy of Natal contain the Mandailing, which is analysis of biological genetic neuron of all time. Untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Mandailing. Untuk mutakhirkan dengan memahami evolusi geologi prospek, peta geologi regional, peta jenis tanah dan satuan lahan, peta lokasi pengambilan. Contoh tanah, bagian alir dampak potensial pertambangan, bahkan alir dampak penting hipotetik pertambangan, skema tanaman penutup, digital terrain model, model digital permukaan bumi, eksplorasi kegiatan pencarian dalam. Hal ini pencarian dapat mineral, eksploitasi, kegiatan pengembangan, energi dan sumber mineral, feasibility study, RFCD, perangkat lunak software untuk menganalisis volume cekungan. Secara 3 dimensi, ROM, run of mine, kondisi biji saat keluar dari tambang langsung yang belum mengalami pengolahan apapun, stockpile tempat penyimpanan. Sementara, SUPEC, nama perangkat lunak software yang digunakan untuk memodelkan dan menghitung sumber daya dan cadangan mineral, tailing, limbah padat dari pengolahan. Biji humas, tailing thickener, sirkuit pengantal tailing, topsoil, tanah pucuk, tanah bagian atas, mulai dari permukaan hingga sedalam perakaran tanaman, TSF, tailing storage, facility, fasilitas penempatan tailing, Universal Soil Loss Equation, persamaan umum pendugaan kehilangan tanah akibat erosi, Universal Transfer Mercator, salah satu. Sistem korat grafis, weak acid disk shakeable, wet cover, metode penutupan basah, salah satu metode untuk meminimalkan oksidasi terhadap bahan berbahaya dengan cara menenggelamkan dengan kedalaman tertentu di bawah permukaan air. Waste rock dam, tempat penimbunan batuan penutup dan 3 dimensi. By members of the Bureau of Geology, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation.
to recommend to the Department of Geological Engineering, the Faculty of Earth Science and Technology of Mandailing University to update by understanding prospect geological evolution, regional geological maps, map of soil types and land units, map of location and of land sampling, flow charts of potential mining impacts. Flow chart of important mining hypothetical impacts came of the result of the mining scopes process, cover crop, digital terrain model, digital model of each surface. Exploration is a such activity. In this case, the search for mineral deposits, exploitation development activities, energy and mineral resources, PhD study, reef theory. Software to analyze basin volume in 3 dimensions. Run of mine the condition of the ore when it comes out of a dirt mine that has not undergone any processing. Stockpile temporary storage flash as URPAC, the name of the software used to model and calculate mineral resources and reserves. Tailing solids washed from gold. Tailing thickener circuit of soil starting from the space to as deep as the roots of plants. Tailing storage facilities, tailings placement facility. Universal soil loss equation, general equation for estimating soil loss due to erosion. Universal transfer marketer, one of the graphic coordinate system with acid dissociable. Wet cover, a method of wet closure. One method to minimize oxidation of hazardous material by submerging with a sustained depth flow the surface of the water. Waste rock dam, covered rock dams and 3 dimensions. Sabtu 19 Mei tahun 2029, materi kuliah Teleconference, eksistensi Sekretaris Politbiro. Geologi, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasikan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikrogen biologi sepanjang masa nomor 232 bulan April tahun 2029. Saturday, 19th of May of 2029, public lecture material Teleconference, extent of the Secretary of the Politburo of Geology, the Bureau of Geothermal, the Center of the Development for Policy and Strategy of the neighborhood, the Chief Assembly of the Great Mandailing Foundation. On the try to concern the teaching agency of Mandailing Natal, containing the Menuju law, which is analysis of biological genetic background over time, number 232 of 1 April 2029. Sekretaris Politbiro Geologi, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami ringkasan hasil estimasi sumber daya yang meliputi berat biji juta ton, kadar J/T, sumber daya OZ, dan klasifikasi, metode penambangan terbuka, open pit, laju penambangan, area,
graben, terban, sesar, prospek deposit, sedimen calcareous, vulkaniklastik, umur Permian, batu karbonan, umur Paleozoik, andestik, vulkaniklastik, batuan sedimentary klastik, patahan geser, range fault, sin, mineralisasi, hornblende, andesit. For period stocks, Appalachia dikes disparate zone, a sequence of mineralization, geological history, typically veins, silifikasi, open line, chalcedonic, kuarsa berkristal, kasar, kuliah hidrotermal, litologi, minor kalkopirit, sebaran magnetit, inventory biji, inventory material, pit biji yang diumpan, pembersihan lahan. Pengupasan tanah permukaan, pemboran dan peledakan, pemuatan dan pengangkutan batuan biji dan menutup, geoteknik dan hidrologi dan geohidrologi. Geokimia batuan, an axial compressive strength test, point load test, uji kuat geser atas bidang rekah, deflection test, input analysis dengan pendekatan empiris. Kinematik dan keseimbangan batas untuk menentukan geometri lereng pit, uji kuat geser atas bidang potong, safe cutsure test for basic friction angle, observasi lapangan, tambahan, lebar jenjang BAM, rancangan lereng tambang, pembagi daerah tangkapan, catchment divide, sistem penyaliran tambang, perimeter dries, dan infit. SAM, material lapukan permukaan, lempung pasiran, batuan metasedimen tersir, sandstone, dan siltstone, lumang bor eksplorasi, koneksi artifisial terhadap setiap unit. Batuan dan zona lempung, sel, the Secretary of the Bureau of Geology, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. The recommend to the Department of Geological Engineering, the Faculty of Science, Technology of Mining University to update by understanding a summary of estimation result of resources which include ore weight, million tons, dredge, GT, resource, odds and classification, open pit methods, the rate of mine, area of graben turban, fault, deposit prospects, calcareous sediments, volcaniclastic premiums, age. Sandstones, siltstones, tertiary age of faults and faults, carbonate stones, age of Paleozoic, andesite, volcaniclastic, sedimentary rocks, of range, fault, sin mineralization, hornblende, andesite for period stocks, liquid dikes, disparate zone, sequence of mineralization, geological history, Carolyn type, veins. Silification of falling chalcedonic, coarse crystalline quartz, hydrothermal fluids, lithology, minor calcopyrite, magnetite distribution or inventory. Natural inventory, feet or fats, land clearing, stripping, surface soil, drilling and blasting, lading and transport of ore coverings. Geotechnics. Hydrology and geohydrology, rock geochemical and axial compressive strength test, point load test, shear strength test, and structural faults, the texture test, input. Analysis with empirical, kinematic, and boundary balance approaches to determine the speed slope geometry. The test the short strength of the cutting area, safe cutsure test for basic friction. Angel, addition pit observation with level BAM, mine slope design, catchment bite, mine drains, system perimeter drains, and pin fit sump. The travel the orange surface and the clay, tertiary medicinal rocks and stones and siltstones, exploration drill holes, artificial connection too. Material weathering surface, circulators and medicinal rocks. Yes, rocks, units, and clays, cell zone, Sabtu 26 Mei tahun 2029, materi Umum Teleconference, ekstensi kepala pulit Diro.
Geologi, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal. Yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 232 bulan April tahun 2029. Saturday, 26th of May of 2029, Public Legislature Teleconference, extent of the head of the Bureau of Geology, the Bureau of Geothermal, the Center of Development for Policy and Strategy of the Neighbor Leadership Assembly of the Great Mandailing Nation. On notified who concern tactic in the against Mandailing Natal, containing the Mandailing Journal of Physical Analysis of Biological Genetic Neuron of all time, number 232 of April 2029. Kepala Politbiro Geologi, Biro Panas Bumi, Pusat Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Majelis Pimpinan Hukum Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Mandailing untuk memutahirkan dengan memahami kegiatan pemboran, eksplorasi dan geoteknik, penirisan tambang, uji geokimia, potensi pembentukan asam dari batuan, metasedimen tersier, lakukan weatherite mappings, batu kapur putih, white marble, batu kapur gelap, dark silty marble, uji static acid base containing ABA test, total sulfur, acid neutralizing capacity, net acid generation, NAC. Tes kriteria yang digunakan pada uji statik yaitu klasifikasi potentially acid forming dengan NaF kilogram H2SO2 per T dengan NaC pH, potentially acid forming low capacity dengan NaF kilogram H2SO2 per T dengan NaC pH, non acid forming dengan NaF kilogram H2SO2 per T dengan NaC pH, acid consuming fluid kilogram H2SO2 per T dengan NaC pH, asentain dengan fluid kilogram H2SO2 per T dengan NaC pH, dan asentain dengan NaC fluid kilogram S2 per T dengan NaC pH. Kebutuhan bahan yang akan digunakan pada tahap operasi dalam kilogram per ton biji yaitu cyanida, karbon aktif, karbon, lem, hidrogen klorida, glukolan, sodium metabosulfit, perik sulfat, dan tembaga. Sulfat, jebakan porfirit, jebakan emas epitermal bersulfida rendah, jebakan emas hitam, seng dan karbonat, replacement, feldspar porfirit diorit, quartz lattice porphyry. Faultscraft, pendidikan geolistrik, konfigurasi aquifer, uji pemompaan, pumping test, pengukuran beberapa sifat fisik dan kimia air seperti warna, rasa, daya hantar listrik. Temperatur dan pH yang dilakukan di lapangan dan laboratorium, aquifer tertekan, confined aquifer tidak tertekan, unconfined aquifer, data framer. Dikumpulkan untuk menggambarkan kondisi geologi lokasi kegiatan, data sekunder untuk memberikan gambaran geologi regional, data sekunder diperoleh dari literatur baik peta geologi, peta hidrogeologi, maupun peta-peta lainnya, serta data publikasi hasil penelitian terdahulu. Litologi mendeskripsikan ciri dan komposisi mineral pembentuk. Batuan menentukan batas masing-masing satuan batuan. Stratigrafi masih membentukkan batas dan hubungan satuan batuan, serta kedudukannya dalam kolom. Stratigrafi, struktur pelarisan serta gejala-gejala struktur geologi lainnya, dan parameter dan metode pengumpulan tanah meliputi sifat fisik tanah dan sifat kimia tanah.
The head of the Bureau of Geology, the Bureau of Geothermal, Center of Development for Policy and Strategy of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend the Department of Geological Engineering, the Faculty of Earth Science and Technology of Mandailing University to update by understanding activities of exploration, drilling, and geotechnics, mine drainage, geochemical tests, potential for acid formation from rocks, tertiary meta sediment. Evaluate mafics, white limestone, white marble, dark limestone, dark silty marble, static test of acid-base accounting, A-B test, total sulfur acid neutralizing capacity, net acid granulation, NAC test. The criteria used in the static test are potential acid forming, classification with NAC volume kilogram H2SO2T, which NAC pH, potential acid forming, low capacity with NAC volume kilogram H2SO2 per T, which NAC pH, non-acid forming with NAC volume kilogram H2SO2, which NAC pH. Value kilogram H2SO2 T with NAC pH, Argentine with NAC flu kilogram H2SO2 in the variation phase in kilogram per ton of ore, namely cyanides, activated carbon, lime, hydrogen chloride, polyclan, sodium metasulfate, ferric sulfate, and copper sulfate. Porphyry deposit, low sulfide epithermal gold deposit, black gold, zinc, and carbonate replacement deposits, Valpas porphyry diorite, was lated porphyry, fault, Scraf, geoelectric investigation, configuring aquifers, pumping tests, measurement of several physical and chemical properties of water such as color, test, electrical, conductivity, temperature, and pH carried out in the field of the laboratory, combined aquifer, uncombined aquifer. Primary data is collected to describe the geological conditions of the activity location, secondary data to provide a general geological picture, secondary data obtained from literature, both geological maps, hydrological maps, as well as other maps and publication data of previous research results. Lithology describes the characteristic and composition of mineral forming rocks, determining the limits of each rock unit, stratigraphic formation period, boundaries and relationship of rock units, and their position in the stratigraphic column, structure, squatting, and Simpson of other geological. Structure and soil collection parameters and methods include soil physical properties and soil chemical properties. Sumber-sumber sources Usman Edi MT AU MPTBG Procurement Project and Contract Management Specialist, kerangka ajuan kerja. Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Usman Edi MT AU MP NTBG Procurement Project and Contract Management Specialist. Terms of reference: the Department of Civil Engineering. Medan State Polytechnic and Public Works Service, the Government of Regency of Mandailing Natal. Google Translate. Bahwa Desaruan Lombang 1 Mei tahun 2029 Masehi, Face of 1 May 2029, ANNO DOMINI. Thank you very much. Bismillah.